comes to this, the communication to the collectors is that kindly see that land bank is broad-based, and then using the land bank, we should be able to monetize through layouts and then the PPP projects. And infrastructure development also, instead of focusing the only ULB, it should be what is that used for in an equitable manner for the purpose of developing infrastructure both in the ULB area and the peri-urban areas. So I think Commissioner Garu is not there. So this is the CRD issue, sir, RF zone. Last time collector conference, this issue has come for the discussion. So against the land that is required to be identified, we got 185 acres of land to be identified in the interior district, sir. But for Guntur, 216 acres requirement has been identified. So NTR collector may kindly look into this and then identify the 185 acres that are required for what is that for the eligible beneficiaries identified in the NTR district. So this is from our side, sir. Thank you. 1 minute. ఇది ఒకసారి అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా all head of the departments has to see this presentation. As of today, ఇలాంటి ప్రజెంటేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని మోడల్ తయారు చేసుకొని నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో కూడా కంప్యూటరైజేషన్ కానీ అన్నీ చేయగలిగితే డిపార్ట్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఒకటి డిపార్ట్మెంట్లో మనం చూస్తే వీళ్ళు కొంత క్లారిటీ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చాలా స్పష్టంగా టార్గెట్స్ కూడా పెట్టుకున్నారు. ఆ టార్గెట్స్ చూస్తే వాటర్ సప్లై, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్, రోడ్స్, స్ట్రీట్ లైట్స్, మెప్మా, అంటే ఫంక్షన్ వైజ్, ఫంక్షనరీ వైజ్ అండ్ యూనిట్ వైజ్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. This is where I am talking from the beginning, function, functionary, unit. You can fix a responsibility, then everybody will prove their efficiency, and also we have to fix accountability, or otherwise we have to train them continuously, then it will be helpful for us. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా జిల్లాల వారీగా సర్వీస్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ పెట్టి మీ కలెక్టర్స్ కూడా చాలా క్లియర్గా టాప్ 10 పాయింట్స్ పెట్టి వేర్ యూ ఆర్ యాజ్ ఆన్ టుడే. ప్రజెంట్ స్టేటస్ 60.9, ఇంకా 40% ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఈ వెయిటేజ్ ప్రకారం. అవసరమైతే వెయిటేజ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మార్చుకుందాం. 48 to 76, దట్ ఈస్ ది వేరియేషన్. దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. దాన్ని మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఈ కలెక్టర్స్ అంతా వర్కౌట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వాటర్ సప్లై చాలా క్లియర్గా రిక్వైర్కి ఎంత కావాలి, ఎక్కడెక్కడ సోర్స్ వస్తాయి. అమృత్ 1, AIB అండ్ అమృత్ 2 వీ హ్యావ్ గివెన్ క్లారిటీ. ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై చేశారు, దే ఆర్ గోయింగ్ అహెడ్. సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా ఫండ్స్ ఒకటి, రెండోది ఏ విధంగా మనం దాన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవాలి, పీపీపీ మోడల్స్ ఆర్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ తీసుకొచ్చారు. ఇది ఇంకొక పక్కన స్ట్రీట్ లైట్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యాజ్ ఆన్ టుడే 93%కి వచ్చారు. ఇంకా 1.5 lakhs రెక్టిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. స్టెరిలైజేషన్, ఈ స్ట్రీట్ డాగ్స్ ఉంటే అవి కూడా చాలా వరకు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఆగస్ట్ టార్గెట్ పెట్టారు. సోషల్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్ నా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఒక బాడీ క్రియేట్ చేద్దాం, స్టేట్ లెవెల్ ఒక సొసైటీ. దెన్ ఎవ్రీ అన్నా క్యాంటీన్ ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ వేద్దాం, సో దట్ దే విల్ మేక్ ఇట్ ఊరికే సూపర్వైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దెన్ జెన్యున్లీ దే విల్ ప్రమోట్. ఏదైతే ఎవరైనా చారిటీకి రావాలి ముందుకు అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ వన్ అవెన్యూ, అన్నా క్యాంటీన్. అవసరమైతే 200 క్యాంటీన్లు డొనేట్ చేస్తాం చేయమంటాం, ఒకటే చేస్తాం చేయమంటాం. అకేషనల్గా వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు కానీ లేకపోతే మెమరీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ చేయమన్నాం. దీనికి ఒక సొసైటీ ఒకటి క్రియేట్ చేయండి. పాట్ హోల్స్ చాలా వరకు 53% కంప్లీట్ చేశారు. బిఫోర్ ఫెస్టివల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్. అక్కడి నుంచి పీపీపీ మోడల్లో రోడ్స్ మెయింటెనెన్స్ కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. 5 ఇంకొక పక్కన ఇది మెప్మా కూడా 5 కేటగిరీస్ మీద తీసుకోవాలి.
లక్పతి, మైక్రో, స్మాల్, మీడియం. ఈ 5 తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు ప్రమోట్, అది వర్కౌట్ చేయండి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్, ఇది కూడా ఒకసారి మీరు చేసే దాంట్లో నీట్గా వస్తుంది. It is another new concept all collectors has to understand. This is where you are having joint collectors. Joint collectors are all Urban Development Authority MDs. వాళ్ళ ద్వారా ఈ టౌన్షిప్స్ పెట్టారు. ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఫైనాన్స్ మొబిలైజేషన్ మోడల్. It is only a creative idea. We will mobilize finance. That money will be used for beautification, other purposes. This is a good idea. దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు హౌసింగ్కి వచ్చినప్పుడు గుంటూరు, ఎన్టీఆర్ కృష్ణ ఇద్దరు కూడా ఆ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేశారు. ఆ ల్యాండ్ తీసుకోండి. ఇక్కడ రాజధానిలో ఇచ్చిన వాళ్ళని అక్కడ అకామిడేట్ చేస్తున్నాం. ఎలిజిబుల్ పర్సన్స్కి అందరికీ ఇంటి జాగా ఇవ్వడం కాకుండా ఇండ్లు కట్టిస్తాం. ఆ వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఒక 4,322 మంది ఇన్ఎలిజిబుల్ వచ్చారు. మిగిలిన అందరూ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ వేర్ కలెక్టర్స్ కూడా కొన్ని మోడల్గా మీరు తయారు చేసే పరిస్థితి రావాలి అన్ని జిల్లాల్లో. సబ్జెక్ట్ మీ కంట్రోల్లో ఉండాలి. ఆ సబ్జెక్ట్ కంట్రోల్ వచ్చేవారు కొంచెం స్ట్రగుల్ చేయాలి. ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్, ఎవ్రీ మినిస్టర్స్ కూడా మీకు కూడా అందరికీ దిస్ ఆర్ వేర్ ఈ ఒక క్లారిటీ వచ్చి కంప్యూటరైజ్ చేసి ఎవ్రీ ఫంక్షన్కి కానీ అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేస్తే ఫిజికల్గా వెరిఫికేషన్ చేసినప్పుడు విల్ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ. ఓకే, వాట్ దే ఆర్ రిపోర్టింగ్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఎక్కడో దగ్గర టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, ఇంటిగ్రేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, బట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్. ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ నౌ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్. దోస్ హూ ఆర్ డూయింగ్ వెల్, దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ బెంచ్ మార్క్. సమ్ అదర్ పీపుల్ విల్ డూ బెటర్, దట్ ఆల్సో విల్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. Ultimately, with the precision, we are going to work. That is where I wanted to make all of you. Then any doubts on this, sir, you can ask. Sir, good morning, sir. Sir, Imlet, sir, I have 2 issues, sir. One is regarding drinking water, sir. Manaki Guntur Urban Gani MTMC area, sir. So Guntur Urban lo there are a lot of merged villages, sir. It's more than a decade, sir, since they were merged. బట్ ఇంకా కూడా మనం ఈ ఏఐఐబి వర్క్స్లో ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం సార్. బట్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ ఆర్ నాట్ స్టార్టెడ్ సార్. సిమిలర్లీ ఎంటీఎంసీ ఏరియా సార్, మనకి మంగళగిరి, తాడేపల్లి ఏరియాస్లో లాట్ ఆఫ్ అపార్ట్మెంట్స్, హై రైజ్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ వచ్చేసింది సార్. బట్ వాళ్ళెవరికి కూడా దే ఆర్ ఆల్ కరెంట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ గ్రౌండ్ వాటర్ సార్. సో ఈ ఏఐఐబి వర్క్స్ అంటే వెదర్ వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ద వర్క్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ వెదర్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్, రీటెండర్, అది ఏదో ఒకటి త్వరగా డిసైడ్ చేస్తే బెటర్ సార్. ఎప్పటికప్పుడు నారాయణ గారిది కూడా కన్నబాబు మీరిద్దరు. Sir, this has been there in that works to be continued, sir. This is a very priority because Guntur, Mangalagiri, we are continuing. 35 ULBs ఇది పెట్టాం సార్. Sir, the issue, pertinent issue that is being raised is not about Mangalagiri, Tadepalli alone. And Guntur also, sir. Just please hear me out. There are some villages that were merged into MTMC as a corporation. సో ఇటు పక్క రాజధాని గ్రామాలు కొన్ని ఉన్నాయి, రోడ్డుకి అటు పక్కన మాకు తాడేపల్లి రూరల్ అవన్నీ కూడా మర్జ్ అయి ఉన్నాయి. మేడం గారు ఈజ్ అలూడింగ్ టు దట్ ఇష్యూ. సో వీల్ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ ది అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ అండ్ ది డ్రింకింగ్ వాటర్ వర్క్స్ టు దోస్ ఏరియాస్. సో ఇట్స్ అ బిట్ మోర్ కాంప్లెక్స్ దెన్ వాట్ వీ థింక్ బికాస్ మంగళగిరి, తాడేపల్లి ఇస్ వన్ పార్ట్, రాజధాని గ్రామాలు ఒక పార్ట్, రూరల్ ఒక పార్ట్. there's a need for have a comprehensive view. I've already we've discussed this. Okay, sir. మంత్రి గారితో కూడా నేను మాట్లాడతాను. మీరు యూ డూ వన్ థింగ్, నాట్ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ అమరావతి ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్. మీకు రాబోయే రోజుల్లో విజయవాడ, గుంటూరు, లేకపోతే మధ్యలో ఉండే గ్రామాలు ఇవన్నీ కూడా కలిసిపోతాయి. యు మస్ట్ హ్యావ్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లానింగ్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్. తెనాలి ఒకటే అవుట్ సైడ్ వస్తుంది కొద్దిగా, ఇక్కడవన్నీ ఇన్సైడ్ వస్తాయి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఇట్. అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఒకటి తీసుకొని ఆ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల వచ్చేటవి మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలి మీరు. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. 1 సెకండ్ యాంగిల్ కూడా మీకు టౌన్స్ అన్నీ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి, న్యూ ఏరియాస్ వస్తూనే ఉంటాయి, ఇంకా అర్బనైజేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానికి కూడా మీరు ప్లాన్ చేయాలి. కంటిన్యూగా ప్రతి ఒక్క సిటీని అప్డేట్ చేసి 5 years ఏమొచ్చింది, లేదంటే 50 years ఏం జరుగుతుంది రఫ్గా. Next visit ki, next meeting, sir, will come with a service level improvement plan, sir, whereby on saturation basis, covering each of the sector,
క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇమీడియట్గా ఏం కావాలి, ఈవెన్చువల్గా ఏం కావాలన్నది ఆ ప్లాన్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, second issue, sir, Naglakshmi. Sir, Guntur Arbanlo, this UGD project was taken up, sir. About 500 crores has been spent, sir. But inka ekkada kuda UGD ralet, sir. Now state component, ULB component, about 400 crores has to be spent, sir. So dan meeda kuda emana direction Sir, is that project, sir, in fact, that's a one-time assistance given by the government of India, sir. 1,000 crores, both to the Vijayawada and Guntur put together. But unfortunately, more than 300 crores is locked up in the finance, sir. If that is released, then we'll be able to విల్ రిలీజ్ దట్ ఫండ్స్, మనకు డబ్బులు వస్తాను రిలీజ్ చేస్తాం, మీరు కంప్లీట్. Okay, sir. సార్ మచిలీపట్నంకు సంబంధించి సార్ 2 issues సార్. ఇష్యూ 1 సార్, ఇప్పుడు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని వెట్ వేస్ట్ డ్రై వేస్ట్ అన్ని పెట్టడానికి ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసాం సార్. ఇప్పుడు 13.6 acres, ఇట్స్ అ గుడ్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సార్. బట్ కొంచెం ఫిల్లింగ్ కావాలి సార్. ప్రస్తుతం అయితే మనకు పోర్ట్లో డ్రెడ్జింగ్ మెటీరియల్ ఉంది కనుక సార్ ఓన్లీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఒక 3.46 crores అవుతుంది సార్. నేను ఎండి స్వచ్ఛంద్ర కార్పొరేషన్కి ఆల్రెడీ ప్రపోజల్ పంపించాను సార్. ఆ పోర్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతే మెటీరియల్తో కలిపి 13 crores కావాలి సార్. అందుకే అది 3.46 crores రిలీజ్ చేయగలిగితే సార్ ఇట్ వుడ్ బి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్, వాట్ ఈస్ ది ఫండ్స్ దే ఆర్ రిలీజింగ్? కెన్ యూ ఆన్సర్? It's not entitled, sir. It's not qualified for release of any funds under the Swachhandra, but we'll work out other mode of. ఏది వర్కౌట్ చేస్తారు వర్కౌట్ చేయండి. Yes, sir. ఇక్కడ ఇది వచ్చింది కాబట్టి రెండు కూడా ఎవ్రీ థర్డ్ సాటర్డే విల్ అనౌన్స్ యాజ్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ డే. స్వచ్ఛ ఆంధ్ర ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్తాం. ఇందులో క్లీన్, గ్రీన్, ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్, ఎవ్రీథింగ్ వస్తుంది. గార్బేజ్ క్లీన్ చేయడం దగ్గర నుంచి మీరు అనుకున్నటువంటి పంచాయతీల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొదలుకొని సేమ్ యాంగిల్ ఏదైతే గార్బేజ్ ఉందో, వెట్ వేస్ట్ కానీ, డ్రై వేస్ట్ కానీ, లిక్విడ్ వేస్ట్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డిస్పోజ్. క్లీన్గా పెట్టాలి. ప్రెమిసెస్ మీ జిల్లాలో పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. దీనికి ఎంతమందిని వీలైతే అంతమందిని మీరు మొబిలైజ్ చేసుకుంటారు. ఆల్ ఆఫీసెస్ కూడా ఆ రోజు పనిచేయక్కర్లేదు. వాళ్ళ ఆఫీస్ కూడా క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి. ఆలోచన విధానంలో కూడా మార్పు తీసుకురావాలి. ఒక లెగసీ క్రియేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ వర్క్ ఇది అయిన తర్వాత ఒక లెగసీ క్రియేట్ కావాలి. ఎక్కడ చూసినా ప్లాంటేషన్ పెట్టడం, ఆ ప్లాంట్స్ అన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఒక గ్రీనరీ కాన్సెప్ట్, క్లీనినెస్, హైజెనిక్, ప్రజల్లో చైతన్యం, గోయింగ్ ఆన్ టాకింగ్, దీన్ని ఒక ఉద్యమంగా తీసుకెళ్దాం. అందరం పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. దానివల్ల ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఒక లెగసీ తయారవుతుంది. ఇప్పుడు జపాన్కి పోతే కాగితాలు ఎక్కడ బయటేరు. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఒక కాగితం కనపడిస్తే తీసి పర్సులో పెట్టుకొని ఇంట్లో పోయి డస్ట్బిన్లో వేస్తారు. అందుకే అక్కడ క్లీన్ చేయరు. ఆ క్లైమేట్ కూడా మనకు వస్తుంది. క్లీన్ చేయకపోయినా పరిశుభ్రంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకేమైందంటే క్లీన్ చేసినా కూడా మళ్ళీ ఒక గంట మార్నింగ్ పోయి చూస్తే చాలా హ్యాపీ, మధ్యాహ్నం పోయి చూస్తే మళ్ళీ మామూలు అయిపోతుంది. దారిలోనే పారేస్తారు. టీ కొట్టు నుంచి నేరుగా రోడ్డు మీద పడేస్తాడు. ఇల్లు క్లీన్ చేస్తారు, రోడ్డు మీద పడేస్తున్నారు. ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. దీన్ని మనం ఒక రోజులో అయిపోతుందని కాదు. ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ వోంట్ డై సో ఈజీలీ. గోయింగ్ ఆన్ రిమైండింగ్, ప్రాక్టీసింగ్, దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఏ డే. మనం అనుకున్న ప్రకారం వస్తుంది. మనం అందరం కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతున్నాం. హౌ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అవర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ లెగసీ. మీ పెద్దలు మీకు చెప్పడం, వాళ్ళ పూర్వీకులు వాళ్ళకి చెప్పడం, ఇది కంటిన్యూగా వచ్చింది. మన జీవితంలో భాగస్వాములు అయిపోయాం. ఆచారాలు, సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా అదే మరికి ఇది రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ ది లాస్ట్ 30 years నుంచి పనిచేస్తున్నాం కానీ ఇంకా దీనికి క్లిక్ కాలేదు. స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్ట్ కూడా నేను ఇచ్చాను. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్వచ్ఛ భారత్ రిపోర్ట్ని తీసుకొని బెటర్గా ఒక డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేసి ప్రతి ఒక్క స్టేట్కి స్వచ్ఛ భారత్ వింగ్స్ పెట్టారు, డబ్బులు ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక అది కూడా క్లోజ్ చేసేసి దగ్గర 80 లక్షల లెగసీ గార్బేజ్ ఓన్లీ పట్టణాల్లో ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ అక్టోబర్ అంటున్నాడు. అక్టోబర్ 2 కంప్లీట్ చేస్తాం సార్. అంటే చేస్తాం. లెగసీ అక్కడికి ఉంటే ఇంక ఫ్యూచర్కి ఇప్పుడు మనకి రూరల్లో, అర్బన్లో ఈ గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ అని పెట్టినాం సార్ 2014లో. ఆ రోజు వాళ్ళకి 6,000 శాలరీ పెట్టినాం సార్. ఇంకా వాళ్ళందరూ రావడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ఇలాగే 10 years అయింది సార్. కొంచెం ఏమైనా పెంచగలిస్తే వాళ్ళకు రియాక్టివ్ అవుతారు. అంటే వాళ్ళనే కాకుండా ఎవరైతే ఆ ఓరియంట్ ఇప్పుడు అవసరాలు మారి ఉంటాయి, మారిన అవసరాలు బట్టి మళ్ళీ ఆలోచించండి. డిపార్ట్మెంట్ కెన్ డూ ఇట్.
పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్, అర్బన్ డిపార్ట్మెంట్ గ్రెయిన్ అంబాసిడర్స్ కింద పెట్టింది. ఎంతవరకు మీకు అవసరం మోడర్నైజేషన్లో, ఇప్పుడు న్యూ థింకింగ్లో వాళ్ళని ఎందుకు కంటిన్యూ చేయాలి? ఎప్పుడు కూడా వ్యవస్థలన్నీ కూడా అవుట్డేట్ అయినప్పుడు కొత్త వ్యవస్థలు క్రియేట్ చేసుకోవడం అవసరం. లేకపోతే పాత వ్యవస్థల్లో పెట్టుకుంటే దానివల్ల మనకు ఫలితాలు రావు. సార్ 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 సెకండ్ ఇష్యూ సార్ గతంలో సార్ మచిలీపట్నం సార్ లాస్ట్ టైం సార్ గతంలో సార్ ఆ స్టేట్ స్మార్ట్ సిటీస్ ఉండేది సార్, దట్ హ్యాస్ టు బి రివైవ్డ్ సార్. శ్రీకాకుళం స్మార్ట్ సిటీ ఇప్పుడు కూడా ఉంది సార్. వీఆర్ హ్యావింగ్ స్టిల్ అ కార్పస్ ఫండ్ ఆఫ్ 2 crores సార్. ఇఫ్ దట్ కెన్ బి రివైవ్డ్ సార్, వీ కెన్ యూజ్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రూట్ఫుల్లీ సార్. అంటే మెయిన్లీ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ దీంట్లో టేకప్ చేయొచ్చు సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంప్రహెన్సివ్ నాగావళి రివర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్, ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్ త్రూ ద Srikakulam smart city, which is the state smart city. That is one problem, sir. As in one suggestion, sir. Second thing, sir, regarding the solid waste processing center, sir, out of 912 GPs in Srikakulam, 527 are operational, sir. Rest are in various stages of development, sir. These were sanctioned long back in 2017-2018, sir. A lot of them have already lost their vendor ID, sir. So, Malli Narega kinda తీసుకోవడానికి problem అవుతుంది, sir. And at the old rates also, contractors are not coming forward, sir. I request, sir, for the rest of this SWPCs which are still in construction stage, special grant from Swachhandra can be given, sir, and we can operationalize the remaining SWPCs. Thank you, sir. ఏంటి వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం? స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్ ఇప్పటి వరకు ఎస్డబ్ల్యూపీసీస్ అన్ని కూడా నరేగా కింద తీసుకున్నారు సార్. ఇప్పుడు సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఏవైతే పాత ఉన్నాయో అంటే డిలాపిడేటెడ్ కానీ ఇవి ఉన్నాయో నరేగా కింద తీసుకోలేము కాబట్టి వేరే అడిషనల్ ఫండ్స్ మనం అడుగుతున్నారు సార్. పూర్వోదయ స్కీమ్ కింద నిన్న మమ్మల్ని అడుగున్నారు సార్, కొన్ని అడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ SBM గ్రామీణ నుంచి అడుగున్నారు సార్. వీ విల్ సబ్మిట్ ద ప్రపోజల్ సార్. ఇవి కొత్తగా ఇచ్చినారు కాబట్టి దీన్ని వీ విల్ సబ్మిట్ సార్. దీని కింద తీసుకోవడం మీకు ఎంత డబ్బులు వస్తుంది ఇప్పుడు? అంటే సార్ యాక్చువల్గా SBM గ్రామీణ కింద ఏమైందంటే సార్ మనము పాత అమౌంట్ యూసీస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి రాలేదు సార్. బట్ ఈ మధ్యనే మదర్ శాంక్షన్ ఇచ్చి 112 crores ఇచ్చున్నారు సార్. 112 crores ఇచ్చినారు. దానికి సంబంధించి BRO కూడా రిలీజ్ అయింది సార్. BRO కూడా రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైన్ ఇప్పుడు అప్డేట్ చేస్తాం సార్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది అమౌంట్ దే హ్యావ్ శాంక్షన్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్? సార్ అంటే సార్ మనకైతే సార్ లాస్ట్ 1 year నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ రాలేదు సార్. లాస్ట్ ఇయర్ 147 crores వచ్చింది సార్. తర్వాత మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ 98 crores దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ August 2024 సార్. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి SPM స్పర్శలో వచ్చింది కాబట్టి సార్ స్పర్శలో 112 crores ఇచ్చినారు సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హాస్ గివెన్ 67 crores సార్. అలాగే స్టేట్ మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ వచ్చి 45 crores వచ్చింది సార్. వాట్ ఈస్ ది స్కోప్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు గెట్ మోర్ ఫండ్స్ స్వచ్ఛ భారత్? సార్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ కింద మనకి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు అంటే మొన్నటిదాకా యూసీ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి అప్పుడు పాత కాలంలో బడ్జెట్ ల్యాబ్స్ అయిపోయింది కాబట్టి మనకి ఇష్యూ ఉంది సార్. ఇప్పుడు నౌ ద ఇష్యూ రిజాల్వ్ సార్. ఇప్పుడు కొత్తగా ఫండ్స్ వచ్చినాయి సార్. ఈ ఖర్చు పెడతానే వెంటనే యూసీ కాదు ఇది అవుతుంది కానీ ఎంత ఇవ్వగలుగుతారు సార్? వాళ్ళైతే మనకి 215 crores ఇమీడియట్గా ఇది ఇచ్చిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టింది 112 crores బిల్స్ ఉన్నాయి సార్, మనకి ఆన్ హ్యాండ్ ఉన్నాయి సార్. ఈ బిల్స్ అయిపోతానే మళ్ళీ ఇంకో 215 crores వస్తుంది సార్. ఓకే, ఈ వర్క్ ఇట్ అవుట్. అవసరమైతే నేను మాట్లాడతాను, వాళ్ళతో ఎక్కువ తెప్పిద్దాం. ఈ స్పెషల్ కాంపోనెంట్ అడుగున్నారు సార్. అంటే డిలాపిడేషన్ అనేది ఇట్ వాజ్ నాట్ ఇన్ అవర్ కాంపోనెంట్ సార్. బట్ కొన్ని కొత్తవి కూడా ప్రపోజ్ చేయమని వాళ్ళు అడుగున్నారు. ఐ విల్ ప్రపోజ్ దట్ సార్. ఇప్పుడు ఏదైతే అడుగున్నారో SWPC డిలాపిడేటెడ్ దాంట్లో ప్రపోజ్ చేయండి. దాన్ని ప్రపోజ్ చేస్తాను సార్. రైట్ సార్ బాపట్ల సార్. సార్ అక్కడ మనకి ఏదైతే లెగసీ వేస్ట్ ఉందో ఆ లెగసీ వేస్ట్కి సంబంధించి ఏదైతే SBM నుంచి ఏజెన్సీ ఉందో ఆ ఏజెన్సీ చేయడం లేదు సార్ ఆ పని. అంటే ఏదైతే క్లీన్ చేసి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి చేయాలనో దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ డన్ సార్. అట్లనే ఏదైతే టిడ్కో ఉందో రేపల్లి అండ్ అద్దంకి ఆ టిడ్కో ఏజెన్సీస్ కూడా మనం రివ్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేయడం లేదు సార్. So these agencies, because ever since you are given a target, sir, you take it up and then agencies we are wherever not functional, we are closing, sir. We are going for a fresh agency, sir. మీరు ఇంకొక చిన్న పని, మీ ముగ్గురు సెక్రటరీస్ కూర్చొని మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయతీరాజ్, ఇండస్ట్రీ ఈ ముగ్గురు కూర్చొని నాకు గార్బేజ్ ఆర్ వేస్టేజ్ ఏమేమి వస్తుంది, హౌ టు డిస్పోజ్, కెన్ వీ క్రియేట్ PPP మోడల్స్, వేస్ట్ టు ఎనర్జీ మారిగా. Just can I intervene, sir? Sir, the new concept which is worked out with the government of India, which they are working, sir, and there is a discussion also in the chiefs, is about the circularity of the economy, sir. Okay. So essentially what they are saying is all this waste is a resource. Don't waste it and develop something out of this resource.
So as far as the wet waste is concerned, the wet solid waste, sir, they have identified CBG, sir. Reliance has also entered an MOU. Indian Oil, BPCL, all are interested in taking up the units with all the municipalities. Sir, the chairman BPCL, in fact, was requesting me to see that some municipalities are handed over to them, sir. So they will set up the unit. What they are assisting, so that way, that is the wet waste, sir. Dry waste also, there are material recovery units and taking up, sir. For the liquid waste, sir, we already have two very effective models, sir. One is in Tirupati, the other is in Vishakhapatnam, sir. Where the Tirupati waste is being taken by the Srikalahasti pipes, sir, that electro steel, they are treating the water and using it for industrial purposes, sir. And then finally they are recirculating till it becomes fit for gardening purposes, sir. So that is the model which the Indian government is encouraging, sir. Everything is in the PPP mode, sir. Now, can you do one thing? Sir. ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని మీరు Yes, sir. వాట్ ఈస్ ది వేస్ట్ ఈ సర్క్యులర్ ఎకానమీలో వాట్ ఆర్ ఆల్ ది వేస్ట్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ది గ్యాప్స్ ఇన్క్లూడింగ్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ తగలబెడుతున్నారు ఇప్పుడు కూడా కృష్ణా గుంటూరులో అయితే వెరీ క్లియర్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆ కల్చర్ రావడం లేదు ఒక మూఢనమ్మకాలు వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ అంతా తగలబెట్టడం ఆ పొగంతా రావడం పొల్యూషన్ అంతా రావడం ఇవన్నీ వస్తున్నాయి ఈవెన్ దట్ వేస్ట్ ఆల్సో దే విల్ గెట్ సమ్ మనీ ఇఫ్ దే గివ్ ఇట్ టు ది బయోగ్యాస్కి బయోఫ్యూయల్కి మీరు ఒక పని చేయండి ఈ 5-6 డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆల్ వేస్ట్ హ్యాస్ టు గో ఫర్ రీసైక్లింగ్ అండ్ బెటర్ యూసేజ్ ఒక్కొక్కసారి ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ విపరీతంగా వస్తుంది దాన్ని డిస్పోజ్ చేస్తారు లేకపోతే మీకు వేరియస్ వేస్ట్ ఉంది రీసైక్లింగ్ పోయేటి కొన్ని ఉన్నాయి ఈవెన్ మెటల్ అంతా ఉంది లేకుంటే డెబ్రిస్ ఉంది ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఎ పాలసీ అండ్ దెన్ దట్ పాలసీ విల్ అనౌన్స్ ఇట్ విల్ మేక్ ఇట్ ఒక 2 years 1 or 2 yearsలో పీపీపీ మోడల్లో 100% డిస్పోజల్ 100% రీసైక్లింగ్ వాట్ ఈస్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ గివింగ్ అసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మెడ్టెక్ జోన్లో ఒక మెడికల్ వేస్ట్ని డిస్పోజ్ చేయడానికి ఇచ్చారు మొత్తం ఆల్ హాస్పిటల్లో ఉండేది ఎట్లా మీరు అక్కడ పంపిస్తారు ఆర్ అదర్వైజ్ కెన్ యూ డీసెంట్రలైజ్ ఫర్దర్ దిస్ ఈస్ ది ఎక్సర్సైజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ So for batteries, vehicles, tires, Everything. plastics and metal scrap, sir. The government Even of India glass, everything. has already come up with the extended producer responsibility, sir, EPR regime, sir. And for remaining 5 items also they are coming out now, sir. So they are already setting the regulatory regime, sir. And they want to take up all these things under the circularity, sir. Basically, recycling is the tool, sir. And this waste is not an economic bad, it is an economic good, is the concept, sir. సార్ ఆన్ దిస్ ఆల్రెడీ కొన్ని కంపెనీస్తో కూడా మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం సార్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జాబ్ క్రియేషన్ సబ్ కమిటీ సార్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఆన్ ఇట్ సార్ సో ఈ బాటిల్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని దే ఆర్ నో రీసైక్లింగ్ ఇన్ టు పెట్ అదర్ యూస్డ్ బాటిల్స్ లైక్ ఫర్ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ కెమికల్స్ దట్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ బాటిల్స్ సో వీల్ హ్యావ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఆల్ దట్ ఫర్ ఆల్ ద యుఎల్బీ సార్ విల్ వర్క్ విత్ నారాయణ్ గారు Not one department, what I am saying, CS can work it out, all departments put together. Government of India has created some exercise, some mechanism. అందులో ఎంతవరకు ఫిట్ ఇన్ అవుతుంది ఎంతవరకు ఫండ్స్ వస్తాయి తీసుకొని పీపీపీ మోడల్లో విల్ ప్రమోట్ 100% రీసైక్లింగ్ వెళ్ళిపోవాలి యాజ్ ఆన్ టుడే ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాంపెయిన్ Sir, బీ క్లియర్ Sir, in Anantaram, fact, sir. one of the models for Sir, it is the mandate of ఇక్కడ సార్ Ramam, sir. ఇట్స్ ద మ్యాండేట్ ఆఫ్ ఏపీ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ సార్ సో దీంట్లో ఈ పాలసీ కింద సర్క్యులర్ ఎకానమీ కింద 12 మేజర్ వేస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది సార్ Yesterday ఇచ్చారు. సార్ సాలిడ్ వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఈ వేస్ట్ బ్యాటరీ వేస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ డెమాలిషన్ వేస్ట్ యూజ్డ్ సాల్వెంట్స్ ఆయిల్స్ వేస్ట్ టైర్స్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ వెహికల్స్ లిక్విడ్ వేస్ట్ సోలార్ పీవీ సెల్స్ మెటల్ స్క్రాప్ హజార్డస్ వేస్ట్ దీంట్లో కొన్నిటిపైన సిఎస్ గారు చెప్పిన విధంగా ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ క్లియర్గా ఉంది సార్ ఇంకా మిగిలిన ఐదు సెక్టర్స్లో ఉంది మిగిలిన 5 సెక్టర్స్లో కూడా వాళ్ళు తీసుకువచ్చే ఆలోచన చేస్తున్నారు సిఎస్ గారు చెప్పిన విధంగా అదేవిధంగా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఐటీ గారు చెప్పిన విధంగా దిస్ ఈజ్
area which provides immense potential for employment generation, resource mobilization, financial activity, అదేవిధంగా మనకి వర్జిన్ రిసోర్సెస్ని యూటిలైజేషన్ తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది సార్. దిస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ అప్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే సార్ విత్ ఆల్ ద కలెక్టర్స్ అండ్ ఆల్సో నాట్ బిగ్ వే, వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇక్కడ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వేస్ట్ని జనరేట్ చేస్తున్నాయి ఆర్ డిస్పోజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అందరం కూడా వేస్ట్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. Every day, every individual, a family, or village, or a company, everybody is generating some waste. How to have a comprehensive policy to dispose it off with Government of India policy along with that. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా సిఎస్ అని ఒక మీటింగ్ తీసుకుంటే ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కూడా మీరు మీ గైడ్లైన్స్ ఏమైనా అన్ని తీసుకుంటే యూ విల్ గివ్ బ్రాడ్ కాన్సెప్ట్ యాక్షన్ ప్లాన్. 1 yearలో చేస్తామా, 2 yearsలో చేస్తామా, 3 yearsలో చేస్తామా. We have to search for entrepreneurs also. yes sir. PPP model. ప్రతి ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా వీ కెన్ ఇయర్ మార్క్ జోన్స్ ఫర్ రీసైక్లింగ్ జోన్స్గా స్టేట్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో ఈ జోన్స్. ఇప్పుడు మీరు మనం అన్ని మాట్లాడుతున్న హోలిస్టిక్గా నథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. యూ గో త్రూ నౌ విత్ యాక్షన్ ప్లాన్, కమ్ బ్యాక్ once in 3 months, విల్ రివ్యూ అండర్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ పొల్యూషన్ బోత్. Yes, sir. We will do it, sir. We'll come back with we'll make a full-fledged policy on Yeah. this. సార్ మచిలీపట్నం అండర్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి సార్ లాస్ట్ టైం కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో డిస్కషన్ తర్వాత సార్ పిహెచ్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని 122 క్రిటికల్ గ్యాప్స్ అండ్ అవుట్ఫాల్ ఏదేది పెండింగ్ ఉందో ఐడెంటిఫై చేశాం సార్. అమృత్ 1లో సేవింగ్స్ ఉంది సార్ యాక్చువల్లీ 13.03 crores. రివైజ్డ్ ప్రపోజల్స్ వీ హ్యావ్ సెంట్ సార్. అడిషనల్ బర్డన్ ఆన్ స్టేట్ ఎక్స్చెకర్ ఉండదు సార్. అదొకటి శాంక్షన్ ఇస్తే సార్ ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టెడ్ డ్రైనేజెస్ వీ వుడ్ బి ఏబుల్ టు పుట్ టు యూస్ సార్. No issue, sir, absolutely. Okay. As long as there is no land issue. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ సాల్వ్ కావు. You have to Be clear. This is the place where we want to have a review of your performance. Problem solve కావాలంటే you must talk to Kannababu. You should not talk to me directly. మీరేమంటే వచ్చిన అకేషను యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు తప్ప ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవాలన్న ఆలోచన రావాలి. యూ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ యువర్ థింకింగ్ ప్రాసెస్. ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ దెర్ ఆర్ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ డన్. కానప్పుడు ఇది ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంది, ఏదో ఒకటి చేయాలి సొల్యూషన్ అంటే యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్. యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎనీ సొల్యూషన్, దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్. ఓకే, you all your innovative ideas you will give it to respective departments, they will implement, they will do everything. Every second Saturday, third Saturday we are having Swachh Andhra Pradesh campaign mode. Clean and green అన్ని కూడా దాంట్లో వస్తాయి. గైడ్లైన్స్ తయారు చేస్తాం. విల్ సర్క్యులేట్ టు ఎవ్రీబడి విల్ ప్రిపేర్, ఎవ్రీబడి విల్ ప్రజెంట్. ఇది ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్లో తీసుకెళ్దాం. once in 3 months విల్ హ్యావ్ ఏ రివ్యూ హియర్. యాక్షన్ ప్లాన్ అవన్నీ కూడా డిపార్ట్మెంట్ దీనికి స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరే చేస్తారు, ఎందుకంటే ఓవరాల్ కోఆర్డినేషన్ మీది కాబట్టి మీరే కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. ఎన్ని ర్యాంకులు వస్తున్నాయో కూడా మీరు చూసుకుంటారు. ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్క్లూడింగ్ ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీవేర్. నాట్ ఓన్లీ మీరు రూరల్ అర్బన్ చూడడం కాదు, మొత్తం ఆల్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకోండి. ఓకే, ఎన్విరాన్మెంట్ సైడ్ నుంచి ప్రకృతి పిలుస్తుంది అని పేరు పెట్టాం సార్ గతసారి. ఎవ్రీ థర్డ్ సాటర్డేకి ఇది స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ బెటర్, స్వచ్ఛ భారత్ దీనికి అనుబంధంగా ఇప్పుడు మార్చాల్సిన పని లేదు నా ఉద్దేశం. Sir, before the break, sir, if we can just finish one more department. No, 15 minutes one department. It's this industries and IT. Industry. Industry, no break. Sir, good morning to all of you, sir. I request you, all of you to take the new printout, sir, put it in the table because, sir, there were some quick corrections, sir. Next slide. Sir, we have highlighted some issues in the last meeting, sir. I will skip because it's coming again, sir. Next slide. Sir, I thank the Honorable CM, Deputy CM and the entire Council of Ministers for approving the policies, sir, related to the industry, sir, 4.0. So far, Industry Department and IT Department put together brought around 10 policies, sir. So I request the collectors to please talk to your GMTSs and see the salient points of these particular things. I also shared this separately to you about the policy abstract also. Next slide, sir. Sir, you know, sir, we are going to focus on certain sectors, both existing sectors as well as the propelling sectors.
And the cutting across sector is the one where the collector have to focus that it is industrial park, logistics, MSMEs, IT and IT enabled services, hospitality, tourism, and energy. These are the cutting across for any industry. So you have to focus and see that how you are able to make this enabling environment for the entire sectors to flourish in the district, whichever is having an advantage in your district. Next slide. Sir, I also thank the SAPC and SAPB newly constituted under the Chief Secretary Sir SAPC and under your leadership SAPB sir, where we have cleared some investments, big investments. Sir, we cleared ArcelorMittal's integrated steel plant, sir, in Anakapalli district, sir. It has a huge potential of employment of over 40,000 people, and 4 years is the first phase, sir, which we are planning. So collectors, you have a lot of work, especially those collectors where the indices are coming. I'm coming in a separate slide for individual districts also, but I request you to see that these are properly facilitated. Next slide. Similarly, sir, LG Electronics is the first FDI investment, sir, of this financial year, sir, almost like 5,000 crores, sir. So this also collector is working out, Venkateswar is working out for the land acquisition quickly. So here also we request the collectors to handhold for the entire thing, besides whatever handholding being done by EDB as well as by the industry department. Next slide. And also, sir, I request all the departments as well as to the collectors. This is the investment tracker, sir. So this you have started in 2014-19, which we are updating, sir. Now we are also focusing on employment also in this entire tracker, sir. This shows about the entire dashboard, sir, and we have individually requested all the departments, sir. CSR also requested the department to this one, sir. For the collectors, I have given the user ID login password. Please go to your districts and see that at what stage of the project more than 50 crores is there in your districts, and see that how you are facilitating them also. Some of the departments would not have updated also, those departments also being followed up, so that all the departments will update here only, sir. Just collectors may kindly note the 14 sectors which are written on the right side of the presentation. So it's not only industries, we are focusing on the progress of each of these works under this format. So next slide, sir. Sir, and also I request the collectors, you know you are already chairman of 240 committees. There are also some committees related to the industries. So the investment promotion committee as well as SAPB, once it is done under the state level, this will come to the tracker. So you request you to see that you are following the tracker and see that it is being properly facilitated. Similarly, you are also have to conduct the DAEPC, where you are able to go for the review of each and every proposals. There is a single desk portal related issues where you have to also see that you are clearing all the clearances at the district level, and where anything that you have to forward to us. And also due to the recent accidents happening here and there, please see that safety committee is also constructed. Next slide. And you know you have a big role. You are EDAPIC, you are chairman of DAPC, you are also a single desk portal lead, and you are also the nodal officer for the new initiative of Honorable CM, that is One Family, One Entrepreneurship, and also Ratan Tata Innovation Hub, which will come to you separately for the orientation, wherein you will be closely coordinating for that MSME sectors. And also you are there for the neighborhood workspaces and also the knowledge hub, where you are requested to identify the locations. Sir, based on your instructions, sir, we requested the collectors to identify the old unutilized school buildings, public, private spaces, sir. Almost like more than 10 collectors are given this spaces, sir. We request the collectors, besides the government, also identify the private also, which is potential, because the idea is we'll put it in the website so that those companies coming forward, they will be able to have access to this one, and you can start also. How to facilitate them will come to you separately. Next slide. DAPC, you have to bring to the 2.0, because whatever is there, you have to bring to next level so that you will be able to take to the logical conclusion. Next slide. But the data doesn't show like that, because since this year, maybe due to election till June, they removed 3. So minimally you should have conducted minimum 5 to 6 meetings. Only few districts have constructed. This is the data available with the GMDSC collected by the Commission of Industries. What I suggest to you is DAPC meeting proceedings, please upload in the district website, so that it is happening regularly, and you also know that which are the industries you are handholding, what is the things also, and also call the DAPCs your districts industries counterparts also, so that you know the issues, have all the departments, so that you are there. Next slide. So sir, what we have suggested them, sir, we also suggested them for each week one program, sir. I'll come to later, sir. Similarly, this is one of the MSME program where it is a bank linked one. Anyway, you are going to review with the banks. So district level banker committee you will contact. See that
this PMEGP where there is a margin money available to the industrial units of a micro category, please facilitate. There are some targets given, please try to achieve it also. And there are small issues with respect to the margin money issues. Please go to the details. It can be solved by a single certificate by collector. Okay, the units will get 20 lakhs to 50 lakhs also. Next slide. And this is a cluster program, so we have planned, you already know you are undertaking, so you see the general district, how much they are going to get from Government of India grant, it goes up to 70% of 10 crores or 60% of 30 crores, almost like 18 crores. So next slide. So it says what are the ongoing clusters going on in the districts. You are aware, our team is talking to you, and there is also some issues with the government land issue. Here I request the collectors in the DIPC call the SPVs, talk to them. Some of the people require only the constructed space. They don't require land. You talk to them. Don't let your GMR or somebody talk to them. Identify a sick unit in your districts. Please say have a lease agreement so that they can go ahead immediately. Everybody don't require land alone, and also it should be like a place. For example, gold cluster cannot have outside the districts. It should be within the districts where can be a police security is available. So I will identify a place or over the corporation building some space wherein they can go and start a cluster. The space required is as low as 2,500 square feet only. This hall can accommodate one such a cluster. So see, identify some space. Next slide. PM Vishwakarma is the PM's this one. So you see stage 1 is at the local body level, stage 2 is at the level of the collector. So collectors and this one, there are some software issues in the new districts that has been rectified now. I request the collector to see that you are clearing at your end whatever is pending. And please again follow also, and also bring to the logical conclusion. Let them be trained, let them get the bank loan also, because the loan, without any collateral, the loan is being given. First time loan is 1 lakh. If you repay it, you get 5 lakhs. So what CM sir told about SHG to MSMEs. So out of these all artisans of this 18 category, you should see that they are covered under this particular program. And everybody get into the next level from the individual members so that they can go to the next level. Next slide. So MSME survey is going on with the approval of our MSME minister. We started also. Next slide. So the purpose is you have to have a basis with respect to power connection. Talk to DISCOM, see that how many H2 means high density connection, H2, H1, H2 and LT1, LT2. That is your base. So all the commercial, industrial connections has to be covered under the MSME surveys, because this is a database. So what sir is thinking about one family, one entrepreneurship. If our state has 1.4 crore families, and if we have 34 lakhs MSMEs, so that itself covers 30% of people into entrepreneurship. So we want to establish the proper record. Please focus per day. Next slide. So we are also next given. So last few days we started, sir. We started as late as 29th November, sir. So we are having around 16,000 to 25,000. You can complete it very quickly. As I told you last time in the VC also, try to complete by January end so that you have the entire database with you. Next slide. So now, sir, some general issues, sir. CM sir, I'll take 2 more minutes on this slide, sir. Especially collectors, to make the industries to come in these districts, you have to focus on land. Even the joint collectors are there, the only person who can solve the land issues at the district level is collectors. Go to the details. There are certain things can be done at your end, certain things can be at CCLA madam level, certain things can be at lower CSODS level, certain things can be done at the next level. So there are lands which given to APIC, which is given only on paper portion, but engineers were not taken into consideration in the past due to various reasons. We cannot go to the back to the history and correct it. Now see that how it can be different, because when we allot the lands, they are not allowed to work. When we give it to the contractors are not allowed to work. See that what can be done. There are small parcels of land of 1 or 2 acres. There are some big acres like City lands in Tirupati, Rambali lands in Anakapalli, Chilamuttur lands in Triple S districts, EMC lands in Kadapa. So I already talked to individual also. Some of the proposals from Tirupati has come here to CCLA office, and from there it came to revenue department also. Similarly, certain issues, there are old issues pending. Please go to the details, try to solve it. The justice is not yet delivered. Keep that in mind. It is not that you are always correct. The old records may be also wrong also. See that how best we can able to clear it also. I given 2 examples. So the third issue, sir, CM sir, I request for intervention, sir. There are some lands which are neither denotified under the old Chennai Forest Act, sir. Subsequently, we have Government of India Act, sir. So now the procedure is to be followed, where there are 3 such districts are there. Amancherla in Nellore, I not written here, and also Krishna districts,
collector has sent the proposals also, and lands in Yellow districts where these are not forest lands. But only thing is that de-notification is pending. I request the help of the CISOD sir also, sir. So once the collector sends a proposal, see that it is de-notified, sir, so that these lands come to this one, sir. Some of the lands already APC paid the compensation also, sir. And also wherever the land acquisition is there, please try to expedite it. The amount required, you cannot wait, you can expedite it so that it can be going also. And the fifth is also, sir, certain units, sir, certain industrial units requires approach land, sir. For example, there is a drone unit there in Prakasham, where there is no approach road is there, sir. There, if it is government land is there, you declare as a road, public road. No need to alienate to that particular industry. It's a road to be used by all the people. Last time also I told, you can declare, take the help of CCLA madam and also revenue secretary, see that entire stretch is declared as a public road. The road can be laid by the private industries as well, so that the road comes into place and that road can be further maintained by PR or RMB department as the case may be. I have in Anakapalli, I have in Tirupati, I have in Prakasham, so that you need not again, don't go for alienation. Nobody is asking for the alienation. Road is a common property. Next slide. So there are some panchayat lands required for substations. So collectors are sending proposal to Panchayat Raj department. I request the help of the Principal Secretary Panchayat Raj to see that, sir, if it is for the common purpose like a government purpose of substations, they can hand over land to the AP Transco, sir. Because it is unnecessarily coming here and we are unable to construct the AP Transco, sir, which is related to the industry, sir. And also court cases, long pending, collectors have to focus. And also new land acquisition or consultations to be completed so that we can be able to get, for example, CM sir has told for 4 new clusters like Kuppam, Moolapeta, Donakonda. Try to see that, go to the details, visit the land once. Okay. I feel that some of the collectors are not even visited some lands. So you have to see the lands and see that you are able to do it also. So 2 such cases came, sir, endowment lands and the Waqf board land, sir. In Guntur also Waqf board land is there, which is because Guntur doesn't have much land. Collectors have sent a proposal, sir. We see that how best we can be able to see that this land can be utilized for the industrial purpose, sir. Next slide. If you see in all these slides, I kept 4-5 things. DIEPC 2.0, your motto, should not miss it. I to I, you have to see that intent is converted into implementation. Okay, so I to I, you take it that one. OFOE, one family, one entrepreneurship should be for this one. Use the reorganization of the available HR and have a smart PMU. So these are the bigger projects, sir, which can happen anytime. So land issue has to be resolved. NTPC is going to have, you also announced, sir, 2 lakh crore investments. Sir. Next slide. Sir, and also this is one of the main interventions of Honorable CM. 175 constituencies should have 175 industrial park. The park can be nano park of 10 acres or micro parks of up to 100 acres or above also. But most of the parks or 90% of parks will be developed by a PPP mode. So the lands can be private land. You go through the PPP park policy, 3 modes. Lands can be fully private land. Okay, we have to give the access to road and power. They will be able to develop. So we are telling you, once the guidelines will be released by this month end, you see that you are identifying some potential area by January. Proposals we will derive from online, so that we will be able to see that in the next 2 years, that is by March 2026, we will be able to have at least 1 park in 1 constituency. It's a new park which you have to do it also. And similar, previous slide, sorry. Okay. And also I told you assistant IPO at mandal level, additional IPO at constituency level. Out of your GSW staff, rework, reorganize, have some industrial promotion officer at the mandal level so that they are coordinating all your activities also. And SHG to micro and small units are as already told also. For the co-working space, identify all the vacant spaces and including for the wherever required facility for the parking and ULB and UDA level. Don't send the proposal directly to immediately then say some this one is parking is required. See that how best you can reorganize. Talk to your SPs also so that they can provide some night provision also so that this particular industry feels safe also. Next slide. So, and I tell you some of the collectors are trying to allot the land to the industry directly by them, by the revenue department. So I request you to have APIC as a single nodal for all the industrial this one, except green energy. Green energy is a separate thing. Except green energy, all things have to come through this one only. Conduct your meetings regularly. What I suggest is first Monday SDP, because where all should be there. Second Monday is for safety meeting. Third Monday is for DAPC. And fourth Monday is for any other industry, so that you are available in the headquarters. People also know that this is a schedule. You can be able to do it also. When the industry come to you, please don't put them in the discomfort. Be polite, have humility, and see that you don't make them waste unnecessarily. Next slide.
థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు కలెక్టర్స్లో దిస్ ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇంకా ఒకటి రెండు ఉన్నాయి, విల్ కంటిన్యూ ఆఫ్టర్ దిస్. విల్ డూ వన్ థింగ్. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ చేసి వెళ్దాం. ఉద్యోగాలు ఫస్ట్. ఏది వచ్చినా కూడా మీ జిల్లాల్లో ఎంతమందికి మీరు ఉద్యోగాలు ప్రొవైడ్ చేశారనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ జాబ్స్ కోసం మీ పోర్టల్లో ఏదైతే ఉందో, ఒకటి ఇండస్ట్రియల్ ప్రమోషన్, రెండు వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తీసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ టైమ్ టు టైమ్ నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఆన్వర్డ్స్ ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయో ఆ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇందులో పెడతారు. మీరు ఏ జిల్లాకి ఎంతమందికి క్రియేట్ చేశారు 20 lakh జాబ్స్ కింద. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఇంకా సీరియస్గా లేదా దానికి లాస్ట్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ ఒకటి 5 మీటింగ్లు పెట్టారు. ఎన్టీఆర్, విజయనగరం, పార్వతీపురం, ఈస్ట్ గోదావరి, నంద్యాల, శ్రీకాకుళం, కోనసీమ, అన్నమయ్య ఒకటి పెట్టారు. చిత్తూరు ఏఎస్ఆర్ అయితే మీటింగ్లో పెట్టలేదు. బీ క్లియర్, మీటింగ్లు పెట్టకపోతే ఏదైతే ఈ డిఐపిసి ఈ మీటింగ్లు పెట్టి ఎప్పటికప్పుడు క్లియర్ చేయకపోతే మీకు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మీరు చేయడం ఎంత ముఖ్యమో దాన్ని ప్రాపర్గా చేయడం కూడా చాలా అవసరం. అదే మరి ఆల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, పాలసీస్ అన్నీ కూడా ట్రూ స్పిరిట్తో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. విశ్వకర్మ కానీ లేకపోతే లక్పత్ దీది కానీ వేరియస్ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఈవెన్ ప్రోడక్ట్ క్లస్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉన్న వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ అవన్నీ కూడా మీరు తీసుకురావాలి. దాని మీద ఎప్పటికప్పుడు మీకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమ్మంటాం, అది కూడా వర్కౌట్ చేస్తారు. ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 175 కాన్స్టిట్యున్సీలో 175 పార్క్స్ అన్నాం. మీరు ఇంకా ఎక్కువ పెడతానంటే మాకు అబ్జెక్షన్ లేదు. ఇక్కడ అన్నిట్లో కూడా ఫార్మర్స్ యాజ్ పార్ట్నర్స్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. రేపు ఒక సిటీ వస్తుంది, స్టీల్ సిటీ, మెటల్. అక్కడ ఫార్మర్స్ అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళకు ఆ బెనిఫిట్ రావాలి. అమరావతి ఎట్లొచ్చిందో రేపు రాబోయే రోజులు అక్కడ ఒక టౌన్షిప్ వస్తుంది. ఆ టౌన్షిప్లో మనం కొంచెం ఎక్కువ ల్యాండ్ తీసుకొని ఆ ల్యాండ్ తిరిగి వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఆ పర్పస్కి ఎంతైతే అవసరం ఉందో అది ఇచ్చిన తర్వాత మిగిలింది ఇస్తాం. సో దట్ ఎవరైతే సాక్రిఫైస్ చేస్తారో వాళ్ళకి బెనిఫిట్ రావాలి. దట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ వీఆర్ వర్కింగ్. ఇదర్ రేపు స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చిన రామాయపట్నంలో ఆయిల్ రిఫైనరీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. మనం బీపీసీఎల్ అక్కడ వచ్చిన ఎక్కడ ఎవ్రీవేర్ దిస్ ఇస్ ది కాన్సెప్ట్. ల్యాండ్ కూడా ఫార్మర్సే ముందుకు వచ్చి మేము 100 ఎకరాలు ఇస్తాం, మేము వేసుకుంటామంటే విల్ ఎక్స్టెండ్ ఆల్ ది ఫెసిలిటీస్. లేదు మేము చేయలేము, 100 ఎకరాలు ఇస్తాం, సంబడీ ఈజ్ డూయింగ్ అవుట్ సోర్సింగ్ జాబ్ జస్ట్ లైక్ రియల్ ఎస్టేట్, వాళ్ళు షేరింగ్ చేసుకుంటారు. అల్టిమేట్గా ఫార్మర్స్ విల్ బి ది బెనిఫిషరీస్. ఏదైతే పార్ట్నర్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అమరావతి రాజధానిలో ఎట్టయితే చేశారో దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ P4. దాన్ని మీరు కంటిన్యూగా చేయగలిగితే వాళ్ళే కూడా కొంతమంది ముందుకు వచ్చి చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకొని మిగిలింది కూడా అమ్ముతామంటే మనకేం అబ్జెక్షన్ లేదు. ఆ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని మీరు వర్కౌట్ చేయాలి. ఇప్పటికి వర్క్ కూడా ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. ఇమ్మీడియట్గా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ది వర్క్. నాకు పెద్ద ఎత్తున అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, అక్వాకల్చర్, మీరు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాలి. వన్స్ మీరు స్ట్రక్చర్ చేయగలిగితే ఎంఎస్ఎంఈ కింద ఆటోమేటిక్గా డిపార్ట్మెంట్కి వస్తారు, హ్యాండ్ హోల్డింగ్ వస్తుంది, ప్రొఫెషనలిజం ఇస్తాం, టెక్నాలజీ కానీ లేకపోతే ఏమేమి కావాలన్న వాళ్ళకందరికీ కూడా గైడ్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇది మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఓరియంటేషన్ కలెక్టర్స్ కూడా మారితే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు. ఇది బిగినింగ్. ఇప్పుడు ఇంతమంది చెప్పినట్టు అరౌండ్ 30 lakh ఎంఎస్ఎంఈలు ఉన్నాయి. అందులో కూడా కొన్ని బాగా లేవు. అందుకే ఫస్ట్ ఎన్యూమరేట్ చేయమన్నాం. ఇంకా 16 లక్షలు ఎన్యూమరేట్ చేయాలి. ఆ 16 లక్షలు ఎన్యూమరేట్ చేసిన తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుంటాం. స్టాండర్డైజేషన్ ప్రకారం ఒక 500 1000 ఉంటాయి క్లాసిఫికేషన్స్, ఏ ఇండస్ట్రీ ఏంటని. అవన్నీ తీసుకొని సిమిలర్ ఇండస్ట్రీస్ని గ్రూపింగ్ చేసి
హౌ టు గో ఫర్ ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్. ఒకరు తయారు చేసేది ఇంకొక కంపెనీకి రా మెటీరియల్ అవుతుంది. అట్లా ఎక్కడికక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసి టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చి అవసరమైతే గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళకు హెల్ప్ చేసి హౌ టు మేక్ ఇట్ మోర్ ఐ కెన్ సే ఈవెన్ మార్కెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆ ప్రెసిషన్ పర్ఫెక్షన్ లాస్ట్ మైల్లో ఏ విధంగా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని చేసి మనం లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఏదైతే ఇంకా మిగిలిన ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఉన్నాయి. మీన్ వైల్ విల్ హ్యావ్ ఎ టీ బ్రేక్ 11:50. Sir, one request, sir. Sir, ప్లీజ్. Sir, to take all these things forward, sir, we need a small support system at the district level, sir. You discuss all these things, Yes. ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, న్యూ ఓరియంటేషన్ ఇచ్చేటన్ని ఏం కావాలో దాన్ని గైడ్ చేస్తాం. Yes, sir. ఓకే, విల్ మీట్ 11:50, 12:50. ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ కూడా వేశారు ఆన్ క్రియేటింగ్ 20 lakh jobs. నేను అన్ని పారిశ్రామికవేత్తలందరం కలిసేటప్పుడు వాళ్ళు ఒకటే కోరుతున్నారు, అన్ని రాష్ట్రాలు ఈరోజు పెట్టుబడుల కోసం పోటీ పడుతున్నాయి. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో మనం బీట్ చేయాలి. కేవలం ఇన్సెంటివ్స్ వాటర్ అలాట్మెంట్ అయి కాదు. సో ఫీల్డ్కి దగ్గరుండి ఈవెన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్ 72 gigawatts ద ఆనరబుల్ సీఎంస్ విజన్. దానికి కావాల్సిన నిన్న కూడా ఓవర్ డిన్నర్ వి డిస్కస్. దానికి కావాల్సిన మ్యాన్ పవర్ అగైన్ in skill development department we are working on it. But speed of doing business, we have to beat them. We have to beat the other states. That is what every industrialist, and that is why every industrialist is now looking at Andhra Pradesh. While important projects we will drive, we can drive and we will drive, but there will be even 10 crore investor, 5 crore investor. MSMEs are where 80% of the jobs get created. So I request all of you to take every investment very, very seriously. I cannot emphasize this more. We have to beat other states in speed of doing business. And that is, the Honorable CM గారు నిన్న ఒక ఒప్పందం గూగుల్తో కుదిరించుకుంటే సార్ said no more months. Please discuss with me on days. So he has specifically told me in that meeting. So I request all of your cooperation to deliver in days and not in months. Thank you. No, ఇప్పుడు మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒక ఆర్సీ మిత్తలు వచ్చి స్టీల్ ప్లాంట్ పెడతామంటే వాళ్ళకి ఐరన్ ఓర్ ఎన్ఎండిసి నుంచి రావాల్సి వస్తే వాళ్ళు మేము పెల్లెట్స్ తీస్తాం ఇక్కడ ఇస్తాం, వాళ్ళు ఏమి కన్సెషన్ అడగడం లేదు, ఓపెన్ మార్కెట్ అని ఇస్తారు. ఓపెన్ మార్కెట్ ప్రకారం ఎవ్రీ టైమ్ దే విల్ డిసైడ్ ది ప్రైస్ బట్టి అందరికి సప్లై చేస్తారు. వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే మాకు పైప్ లైన్ ఉంది, అక్కడ ఇమ్మనండి, మాకు రా మెటీరియల్ ఇస్తే మేము స్లర్రీ తెచ్చుకుంటాం, మాకు కాస్ట్ తగ్గుతుంది, రెండోది మాకు కంఫర్ట్ వస్తుంది, నేరుగా ప్లాంట్కి వస్తుంది అనేది వాళ్ళ ఐడియా. దానికోసం నేను అందరికీ ఫోన్లు చేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నేను ఎందుకు రిక్వెస్ట్ చేయాలి? కుమారస్వామికి ఇప్పుడు 3 సార్లు ఫోన్ చేశాను, అదే మరి ఎన్ఎండిసి చైర్మన్కి ఫోన్ చేశాను. అంటే మేము ఏ విధంగా పర్సనల్గా ఫాలో అప్ చేస్తున్నామంటే వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం, నీకు ఒక ఫోన్ కాల్, యూ టెలిఫోన్ టు మీ అని మేము చేస్తున్నాం. మీలో ఆ సీరియస్నెస్ రాకపోతే మేము చెప్పిన తర్వాత మీరు ఒక చెవిలో ఈనేసి ఇంకొక చెవిలో వదిలిపెడితే ఇట్ ఈస్ ది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. అక్కడే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ టు గేర్ అప్. వన్స్ ఇదైతే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు విశాఖపట్నం మొన్న టీసీఎస్ 10,000 జాబ్స్ ఇస్తామని ముందుకు వచ్చారు. 10,000 కూడా ఎక్సీడ్ అవుతాయి. అది వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రోయాక్టివ్గా వాళ్ళని ఎన్కాష్ చేసుకుంటే అక్కడ బెనిఫిట్ వస్తుంది మీకు. అదే సమయంలో ఇక్కడ ఐబిఎం లేకపోతే టీసీఎస్, ఐఐటి మెడ్రాస్ ముగ్గురు కలిసి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కోసం డీప్ టెక్నాలజీ పోవాలని దే ఆర్ కమింగ్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. దేర్ సిఆర్డిఏ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు బి ప్రోయాక్టివ్. నేను ఒకరిని కాదు, ఇక్కడ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ రీఓరియంటేషన్ వస్తే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు. ఇది నాకేం సంబంధం, ఎవరు వస్తే నాకేంటి, నేను కలెక్టర్ని లేకపోతే సెక్రటరీని, నేను మంత్రిని, అందరూ నా దగ్గర రావాలి అంటే మీకంటే బెటర్గా ఉండాలి దగ్గరికి వెళ్తారు. ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఎప్పుడు కూడా ఒకప్పుడు మన రాష్ట్రానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి రావాలంటే భయపడేవాళ్ళు. దేనికి? ఆస్తులు సెటిల్మెంట్లు అయినాయి, పోర్ట్లు సెటిల్మెంట్ అయినాయి,
ఇండస్ట్రీస్ని చేంజ్ చేశారు. ఏంటి నెపం ఏంటి? పొలిటికల్గా కావాలని వెనకబడి వాళ్ళందరినీ చేంజ్ చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో పెట్టాలి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళారు. పోతూ పోతూ కామెంట్ చేసి వెళ్ళారు. ఇంకా సత్యన ఆంధ్రప్రదేశ్గా రాము అని చెప్పేసి వెళ్ళారు. అంటే వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్? దట్ ఈస్ ది క్రెడిబిలిటీ వీ హ్యావ్ లాస్ట్. అది రీబిల్డ్ చేయాలంటే మీ అందరిలో ఒక పాజిటివ్గా మళ్ళీ వస్తే తప్ప కొన్ని కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి అక్కడక్కడ. మీరు అన్ని బాగా మాట్లాడుతున్నారు సార్, మీరు చెప్తున్నారు, మీ వాళ్ళు లెక్క పెట్టుకోవడం లేదు. దట్ యాటిట్యూడ్ హ్యాస్ టు గో. లేకపోతే 6 నెలలు బిజీగా ఉన్నాం, ఇప్పుడు ఇవ్వం, తర్వాత చూద్దాంలే. మనం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఐఎమ్ టాకింగ్ రిపీటెడ్లీ, రీజన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఎంత తొందరగా వాళ్ళు గ్రౌండ్ చేస్తే ఒక్కసారి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ 6 నెలలు సంవత్సరం కానీ లేట్ అయితే ఓవర్ రన్స్ అన్నీ కలిపి ఆ ప్రాజెక్ట్ అవైలబిలిటీ ఉండదు. యూ హెవ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లు కావచ్చు, పొల్యూషన్ కావచ్చు, లేకపోతే ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే మీరు ఇండస్ట్రీ క్లియరెన్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ. అదే మరిగా 14 డిపార్ట్మెంట్లు ఇచ్చాను ఇక్కడ. ఈ 14 డిపార్ట్మెంట్ కూడా మీరు చూస్తే అనిమల్ హస్బెండరీ, CRDA, EDB, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, హౌసింగ్, I&I, ITEC, MAUD, మైనింగ్, NEDCAP, roads and buildings, skill development, tourism. These are all various departments are going to create jobs. దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం మానిటర్ చేసి ఇవన్నీ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తే జాబ్స్ వస్తాయి. మనం స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చినా, ఇంకోటి ఇచ్చినా, అన్నీ ఇచ్చినా మనం ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అందుకే ఇది అవుతానే నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ అయిన తర్వాత నేను టూరిజం కూడా తీసుకోవాలని. టూరిజం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. మన వాళ్ళు లాస్ట్లో పెట్టారు టూరిజం పోయేటప్పుడు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంకా టైం కూడా ఉండదు, టూరిజం డిస్కస్ చేసే పరిస్థితి కూడా ఉండదు. దిస్ ఈజ్ వేర్ ప్రియారిటీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇది అవుతానే దీంట్లోనే టూరిజం బిఫోర్ లంచ్ పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ లంచ్ తర్వాత పెట్టాం. ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, బట్ ఆఫ్టర్ లంచ్ పెట్టాం. అప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేవి వస్తాయి. ఎగ్జాక్ట్గా 12 అయింది. విల్ మీట్ బై 12:30. 15 అంటే సరిపోతుందా మీకు? మరి ఓకే, సరిపోతుందా? ఓకే, 12:20, 5 minutes ఎక్కువ ఇస్తాను ఫ్రెష్ ఎయిర్ తీసుకోవడానికి. సరే, కాఫీకి